So I think I started with the first problem in the last class and then we went into the book problems. Maybe we can, towards the end, remind me, we can quickly go through the book bag problems in your book also a little bit and see, what kind of difficulty you have. Because working out the book bag problems is also a very, very important thing to do, okay, in addition to your NEET problems. So, okay, keeps going a lot of pages. So let me close this. When air is replaced by a dielectric medium of force constant K, maximum force of attraction between the two charges separated by a distance. Air is replaced by a dielectric medium. So let's say Q1, Q2, right? So Q1, Q2. So that's your charges. So let's say this is in attraction. So that means F is equal to K Q1, Q2 by R squared or D square, whatever you want. Right? So that's your R. So now suppose if I replace this with, instead of air, suppose if I replace it with, if I put it inside some water or something, right, with a dielectric constant K. What do you mean by dielectric constant? So K's dielectric constant is nothing but epsilon R. What is epsilon R? Epsilon of the medium divided by epsilon naught. Epsilon of the medium this is relative permittivity. This is permittivity of the medium. This is permittivity of the free space. Right? So this you should remember. K and epsilon R are same. What is this is something like your relative density. நம்ம relative density in 11th படிச்சிருப்போம். So density of water divided by density of the medium divided by density of the water. So that means we are comparing the permittivity with the medium or this free space. Okay. So that means here also there will be some attraction, but the attraction would have been reduced a little bit. So this K is not this K, right? So this K is actually 1 by 4 pi epsilon naught. Many students confuse this K with this K. This is dielectric constant. Okay, this K is 1 by 4 pi epsilon naught. If you are bound to confuse this, it's better you write it like this. Don't write it like K here. So that means in this case it will be 1 by 4 pi, not epsilon naught, it is epsilon of this medium, which is Q1 Q2 by R square. R is the same distance. Actually, this is not force constant, it is just simply dielectric constant. Okay. Force constant na spring la force constant. So we'll not say force constant in dielectric medium. So epsilon is nothing but epsilon naught into epsilon r. Okay. So that means 1 by 4 pi
Epsilon can be replaced with epsilon r into epsilon naught. If you carefully see this, except for this epsilon r, all the other things are same here and here. Okay, so that means this blue thing can be replaced with this f. If I call this as f1, or let's call this as f1 and f2. So f2 is equal to f1 divided by epsilon r. Epsilon r can be replaced with k. Why? Because I told you k and epsilon r are same. That means f1 divided by k. So that means the force of attraction, when you put it inside some other medium, the force of attraction is going to be reduced by k times. So decrease by k times is the correct answer. Okay. Anybody not following anything, please raise your doubts. Dielectric constant we will study in capacitor topic. Okay. So epsilon r. ஏதாவது பர்டிகுலர் டாபிக் உங்களுக்கு தெரியல, எனக்கு வந்து ஸ்கூலில் எடுத்தது புரியல அப்படின்னாக்கா ஒன்லி நீங்கள் வந்து வாய் திறந்து கேட்டால் தான் எனக்கு தெரியும். ஓகேவா? இல்லாட்டி எனக்கு தெரியாது. ஓகேவா? ஸோ மை மெத்தட் ரைட் நோ வி ஆர் திங்கிங் இஸ், நீங்கள் ஸ்கூலில் வந்து அட்லீஸ்ட் ஒரு 50-60% வந்து படிச்சிடணும். எது எதெல்லாம் தெரியலையோ வி கேன் டூ த தியரி ஆல்சோ ஹியர் அண்ட் தென் டூ த ப்ராப்ளம்ஸ். ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணாமல் வெறுமன தியரி மட்டும் படிச்சிங்க அப்படின்னா, as I always say, you will not be able to score in NEET. Okay, so problems you have to solve. வெறுமன தியரி மட்டும் கடிச்சிட்டு போய் எழுதுறீங்க அப்படின்னா 95% வாங்கலாம், பட் நீட்டுக்கு பிரயோஜனப்படாது. ஓகேவா? ஸோ அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட். ஸோ நீங்கள் தான் வாய் திறந்து கேட்கணும், என்ன தியரி புரியல என்ன இது அப்படின்றது. இல்லாட்டி ஐ ஹாவ் நோ ஐடியா வாட் இஸ் கோயிங் ஆன் இன் யுவர் ஸ்கூல். பூமிகா, ஆர் யூ ஃபாலோயிங் எவ்ரிதிங்? சார் இப்போ லாகின் பண்ணிட்டு வேறு ஏதோ பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அர்த்தமா? Yes, sir. Are you following everything? Yes, sir. Okay. An electron is moving around the nucleus of a hydrogen atom in a circular orbit of radius r. The Coulomb force between the two is. It's a very easy problem. So in a hydrogen atom, you should know that there is only one proton. So அதை சுற்றி வந்து ஒரு எலக்ட்ரான் சுற்றிட்டு இருக்கு. So that means electron is here E minus. So the force of attraction between this and this should be F is equal to 1 by 4 pi epsilon naught. I think you can call this as K. Not sure what. Yeah, they have taken K 1 by 4 pi epsilon naught. So that means I can leave it as K. Again, I am telling you this K is constant 1 by 4 pi epsilon naught. This K is different, dielectric constant. Okay, இதையும் போட்டு கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கூடாது. Unfortunately, நம்ம KCலாம் திருப்பி யூஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கோம். ஸோ டிபெண்டிங் அப்பான் தி சிச்சுவேஷன் you should know that it is different. So K Q1 Q2 by R square. So K Q1 is charge of proton, charge of electron. So E into E it will become E squared by R squared. But I think they are given it in the vector form. So in vector form, what I can do is the simple method I remember is A vector is equal to A magnitude into A. So this is the vector quantity, this is the magnitude quantity. So when you multiply this unit vector with magnitude, you will get the vector. Okay, so I am sure all of you should remember this.
So A cap will be A this divided by A படிச்சிருப்பீங்க. I'm sure you must have studied this, right? Instead of A, you can write it as A magnitude like this. So that means whenever I have a magnitude, if I want to convert it to vector, I should multiply by the direction. So that means it will be along the radius direction. So in the radius direction in the force இருக்கும். So that means I have to multiply by the radius direction. So I have to multiply by r cap. So k e squared by r squared into r cap. So you can think of something like this, and let's see if you have that option. R the radius it's taken from the center, so this is your R. So the Coulomb force between the two is so since it is attraction, right? So maybe I have to put a minus also, because minus into minus plus into minus proton on this thing. So the minus represents the attraction. So which one makes sense? Ke squared by r squared. So I don't see that option. Minus k e squared by r. The B option. Hmm? B option, sir. D yeah. B, sir. Ball. B for ball. B yeah. B minus missing again. Okay. Oh, yes, sir. So since they are given minus also, you should get plus into minus, you will get a minus here. So I think this Or else, R cap, look at this. A cap can be replaced with A vector by A magnitude. So that means R cap can be replaced with, I can try one more step, E squared by R squared. R cap can be replaced with R vector divided by R magnitude. அப்போ என்ன ஆகும்? I will get R cube in the bottom. So I think this should be the correct answer. Okay. yes, sir. So if minus was not given, I think this I would have chosen this. But since minus கொடுத்திருக்காங்கன்றதுனால I am choosing this one, right? Because Sir, it's we more have to likely to consider the be charge of attraction. electron, sir. ஏன்னா plus இருந்ததுன்னா it is repulsion, whereas this is attraction. Okay. Yes, sir. இதெல்லாம் உங்க 11th standard basics, so you should be thorough with this. So take it down properly. ஒரு கொஷினுக்கும் இன்னொரு கொஷினுக்கும் சம்டைம்ஸ் ஐ சீன் சம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சேயிங் சார் நீங்கள் குயிக்காக அடுத்த கொஷின் போயிடுறீங்க அப்படின்ட்டு ஐ கிவ் காட் சம் ஃபீட்பேக். ஸோ இஃப் யூ நீட் சம் டைம் யூ ஹேவ் டு ஓப்பன் யுவர் மவுத் அண்ட் லெட் மீ நோ. ஓகே, லாஸ்ட் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டோல் மீ தட் ஸோ ஒரு கொஷின் முடிச்சோன்னே டக்குன்னு நீங்கள் அடுத்த கொஷின் போயிடுறீங்க அப்படின்ட்டு. ஸோ நீங்கள் வாயை திறந்து சொன்னால் தான் எனக்கு தெரியும், இல்லாட்டி எனக்கு எதுவும் தெரியாது. ஓகேவா? So I will keep on going because I want to do as many problems as possible so that and as I always say, நீங்கள் இங்கே ஒரு ஐடியா தான், ஒரு ஜென்ரல் ஐடியா தான் உங்களுக்கு கிடைக்கும் இந்த கிளாஸில். ஓகேவா? யூ ஹாவ் டு டூ சம் ஒர்க், அட்லீஸ்ட் ஒரு 10 ப்ராப்ளம்ஸ் அது அப்பப்போ சால்வ் பண்ணணும். Daily if you solve 10 problems in physics, you are in the right path for NEET or JEE. இல்லை சார், நான் எப்பயாவது மாதத்துக்கு ஒரு 2 நாள் எப்பயாவது பண்ணேன் அப்படின்னாக்க தென் யூ ஆர் நாட் இன் த ரைட் ட்ராக். Two positive ions, each carrying a charge Q, each carrying a charge Q are separated by a distance D. Okay.
If F is the force of repulsion between the ions, the number of electrons missing. Okay, so F, so it's repulsion. The number of electrons missing from each ion is. So basically, I think they're asking you to find the Q. So F is equal to K Q squared by T square. K வந்து 1 by 4 pi epsilon naught. Q squared by D square. அப்போ எனக்கு Q வேணும் அப்படின்னா what should I do? I should bring it on this side, right? Only thing இங்கே உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் பண்ணுறதுக்காக இது எப்படி சார் E வந்தது அப்படின்னாக்கா when do you get a positive charge? இங்கே வந்து ஒரு பிளேட் இருக்குன்னு வச்சுப்போம். இங்கே நான் ஒரு எலக்ட்ரான் எடுத்து வெளியே எடுத்துட்டேன் அப்படின்னாக்கா then this will become plus, கரெக்டாக? When you remove one electron, this will become 1 plus. When you remove two electrons, it will become 2 plus. Above, how much charge I have to remove to get this Q அப்படின்றது தான் question. So that means Q into NE. So நல்லா கவனிங்க, the charge is nothing but number of electrons removed multiplied by the charge of the electrons. So that means if I remove 10 electrons, 10 into 1.6 into 10 power minus 19, that will be the charge, plus charge in this plate, because we are removing. So that's what they call it as number of electrons missing from each ion. அப்போ என்ன அர்த்தம்? Q can be replaced with N into E, number of electrons N into E. So that means Q can be replaced with 1 by 4 pi epsilon naught N squared E squared divided by D square. So read the question, the number of electrons missing. So that means they are asking you to find the capital N. So bring everything on this side, we'll get the answer. So F into 4 pi epsilon naught D square divided by E square, and then the square will become square root when it comes on this side. So find out whichever is, I think it's either B or C. So F E squared by D square, not E squared by D square, it will be D squared by E square. So this is my correct answer. So I think this part all of you can do it, but some of you might get confused with this one. இருக்கா புரியாம இருக்கா? ஸோ நம்ம சார்ஜ் வேணும் அப்படின்னா எலக்ட்ரான் ஆட் பண்ணிங்கனாக்கா நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இன்டூ நம்பர் ஆஃப் சார்ஜ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் போடுவீங்க, எலிமெண்ட்ரி சார்ஜ். அதே ப்ளஸ் சார்ஜ் எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்க்கணும் அப்படின்னா எவ்வளோ எலக்ட்ரான்ஸ் ஹஸ் பீன் ரிமூவ். ஸோ தட் மீன்ஸ் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் மிஸ்ஸிங். ஓகே, உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி சொல்லணும் அப்படின்னா Na ப்ளஸ்ன்னு அடிக்கடி படிப்பீங்க, ரைட்? வாட் இஸ் தட்? Na ப்ளஸ் 2, 8, 1 எலக்ட்ரானில் ஒரு எலக்ட்ரான் வெளியே எடுத்துட்டோம் அப்படின்னாக்கா வாட் இஸ் ரிமைனிங்? 2, 8. இப்போ உள்ள புரோட்டான் வந்து 11 ப்ரோட்டான்ஸ் இருக்குது, பட் வெளியே வந்து அவுட்டர் ஆர்பிட்டில் யூ ஹேவ் ஒன்லி 10 எலக்ட்ரான்ஸ். அப்போது 11 ப்ளஸ் 10 மைனஸ், அப்போ இட் வில் பிகம் 1 ப்ளஸ். அந்த 1 ப்ளஸ் தான் இங்கே காமிக்கிறோம். அதுதான் நம்ம அயான் சொல்கிறோம். Any doubts? Yes sir, clear sir. Okay, very good. Sendamil children, புரியுதா? Yes sir. Okay, Bhumika, Kavya, Sharmila, any doubts? Yes sir. Okay, புரியலன்னா கேளுங்க, வாய் திறந்து கேளுங்க. ஓகேவா? Don't keep your mouth shut. ஸோ யாராவது ஏதாவது தப்பாக நினச்சிடுவாங்க அப்படின்லாம் யோசிக்காதீங்க. ஏதாவது நம்ம டவுட் இருந்தாக்கா நம்ம தான் வாய் திறந்து கேட்கணும். ஓகேவா? அடுத்தவங்க என்ன நினைக்கிறாங்கன்றதெல்லாம் நமக்கு தேவையில்லை. நமக்கு வந்து we have to do NEET well அப்படின்னாக்கா நம்ம தான் வாய் திறந்து கேட்கணும் என்ன வேணுமோ. ஒன்ஸ் உங்களுக்கு ஒரு பேசிக் ஐடியா கிடச்சிச்சு அப்படின்னா யூ வில் see that you will keep on going. ஓகேவா? இனிஷியல்
It's like getting into the water for swimming. ஃபஸ்ட்டு ஒரு 2 நாள் 3 நாள் தான் ஸ்விம்மிங் போகும்போது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் வந்து யூ ஸ்டார்ட் என்ஜாயிங் இட். அதே மாதிரி தான் ஃபிசிக்ஸ். இனிஷியலி இட் இஸ் டிஃபிகல்ட், பட் ஒன்ஸ் யூ ஸ்டார்ட் என்ஜாயிங் இட், it will become very very easy for you. Two metallic spheres of radii 1 centimeter and 3 centimeters are given charges of this much respectively. If these connected by a conducting wire, the final charge on the bigger sphere is. ஸோ இங்கே வந்து ஒரு சின்ன ஸ்பியர் இருக்குது, இங்கே வந்து ஒரு பிகர் ஸ்பியர் இருக்குது. ஸோ 1 centimeter 3 centimeter. இங்கே வந்து Q1 is equal to -1 into 10 power -2 கூலும் இருக்குது சார்ஜ். இங்கே வந்து Q2 is equal to 5 into 10 power -2 coulomb இருக்கு. If these are connected by a conducting wire, the final charge on the bigger sphere is. So they are saying that suppose if I connect it with the wire, அப்போ என்ன ஆகும், some charges will flow from higher voltage to lower voltage. ஓகேவா? இந்த கான்செப்ட்ஸ்லாம் எனக்கு தெரியாது சார் அப்படின்னா வெரி சிம்பிள். ஸோ ஐ வுட் ரெக்கமெண்ட் யூ டு கோ டு த handbook. So the distribution of charges in a conductor. Yeah. That topic. So I'll show you for the benefit of everyone. I'll show you where you should go and study. Okay, அவங்க புக்கில் கொடுத்துருக்கான்னு எனக்கு தெரியல, பட் பிடிஎஃப்பில் படிக்கிறது கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்னாக்கா பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. 200-300 rupees தான் ஆகும். ஓகே, ஒரு ஸ்பைரல் பைண்ட் போட்டு வச்சுக்கோங்க. 260 pages இருக்குது. ஸோ ஃபார் நீட் டெஃபினெட்லி இட் பி யூஸ்ஃபுல். அண்ட் உங்கள் புக்லேயும் வந்து கச்ச நிறையா பேஜஸ் இருக்குது. உங்களால் எல்லாத்தையும் வந்து உங்களால் ஞாபகம் வச்சுக்க முடியுமான்னு தெரியல. ஓகேவா? ஸோ அஃப்கோர்ஸ் யூ ஹேவ் டு ஸ்டடி த டெக்ஸ்ட் புக், பட் எல்லாத்தையும் வந்து உங்களால் கிராஸ் பண்ண முடியாது எக்ஸாம் டைமில். ஸோ இந்த ஹேண்ட் புக்ஸ்லாம் வந்து கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஓகேவா? குயிக்காக கிராஸ் பண்ணுறதுக்கு. தட் இஸ் மை சஜஷன். So look at this. This is what we are talking about, redistribution of charges and spheres. இப்போது இங்கே ஒரு டேங்க் இருக்குது, இங்கே ஒரு டேங்க் இருக்குது அப்படின்னாக்கா, இப்போ நான் இனிஷியலாக வந்து ஐ எம் நாட் புல்லிங் திஸ் ப்ளக். அப்போது இங்கே லெவல் ஜாஸ்தி இருக்கும், இங்கே லெவல் கம்மியாக இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. இந்த ப்ளக்கை நான் புல் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா என்ன ஆகும், water will flow from here to here until the levels are equal. கரெக்டாக? ஆனால் அமௌண்ட் ஆஃப் வாட்டர் சேஞ்ச் ஆகுமா இல்லை அப்படியே தான் இருக்குமா? அப்படியே தான் இருக்கும். அப்படியே தான் இருக்கும். இங்கே 5 liters இங்கே 1 liter அப்படின்னா இனிஷியலாக 6 liters இருந்தால் இங்கேயும் 6 liters தான் இருக்கும். ஓகேவா? ஏன்னா இங்கேருந்து கொஞ்சம் இங்கே வந்திருக்கலாம், பட் ஆனால் டோட்டல் அமௌண்ட் ஆஃப் வாட்டர் வில் பி த சேம். அதுதான் இம்பார்ட்டன்ட். அண்ட் லெவல் இஸ் சேம். ரெண்டு லெவலும் வந்து சேமாக இருக்கும். அதுதான் இங்கே சொல்கிறோம். ஸோ இங்கே இனிஷியலாக ஒரு சார்ஜ் இருக்குது, பட் ஃபைனலி வந்து total charge, law of conservation of energy பிரகாரம், law of conservation of charges பிரகாரம், Q1 plus Q2 will be equal to Q1 dash plus Q2 dash. So this is charge before and this is charge after. இப்போ எப்படி இங்கே water amount of water change ஆகாதோ according to conservation of charges, இங்கே இனிஷியலாக எவ்வளோ சார்ஜ் இருந்ததோ ஃபைனலாகவும் அதே அமௌண்ட் ஆஃப் சார்ஜ் தான் இருக்கும். பட் ஆனால் இங்கேருந்து இங்கே கொஞ்சம் போயிருக்கலாம், இல்லை இங்கேருந்து இங்கே போயிருக்கலாம். ஓகேவா? And until what time it will happen? Until the voltages are same. இங்கே level same சொன்னோம் தண்ணியில். இங்கே வந்து electric charges will flow until the voltages are same. Voltage same ஆயிடுச்சு அப்படின்னா current flow will be stopped. Okay, always remember, water flows from higher level to lower level. Charges flow from higher voltage to lower voltage. Is the main concept you have to remember. அப்போது Q is equal to V is equal to KQ by R. ஸோ அதிலிருந்து நீங்கள் டிரைவ் பண்ணிங்க அப்படின்னா 4 pi epsilon naught
R1 into V1. So 4 pi epsilon naught will cancel everywhere. Why V? Because V is common in both the spheres. ரெண்டுமே V தான் வரும். So அதனால இங்கே V தான் இங்கே V தான். So you can take V commonly out. So R1 plus R2 will go to the bottom. So R1 V1 plus R2 V2 by R1 plus R2. Okay, so that will give you the total final charge. So how can I make use of this knowledge over here? Q1, Q2 is known. So Q1 dash, Q2 dash will be KQ. Total charge is equal to Q1 plus Q2. Yeah, I can do that. Let's try that. Q1 plus Q2 should be equal to Q1 dash plus Q2 dash, right? So final charge on the bigger sphere. So they are asking to find the Q2 dash. Q1 plus Q2 easy. I can add this and this. So minus 1 plus 5 into 10 power minus 2 commonly out. Q1 dash, I can say K Q1 Q2 by, so the final voltage V will be K Q1 dash by R1. Final voltage in the second sphere will be K Q2 dash by R2. K is nothing but 4 pi epsilon naught, right? So 1 by 4 pi epsilon naught Q1 dash divided by R1. But I can bring it over here, or I can equate this and this. I know that voltages are equal here. So that means I can equate this and this. So 1 by 4 pi epsilon naught Q2 dash divided by R2. எதுக்கு சார் நான் ஈக்குவேட் பண்ணணும் அப்படின்னா I can cancel this and this. I can write Q1 in terms of Q2. அது எழுதினேன் அப்படின்னாக்கா it's your mathematics. Whenever you have two unknowns, you need to have two equations. அப்போ இது ஒரு equation, இது ஒரு equation. So do the elimination. What should I eliminate? Should I eliminate Q1 dash or Q2 dash? என்ன கேட்டிருக்காங்க? Final charge on bigger sphere. அப்போ Q2 dash தான் கேட்குறாங்க. அப்போ which one I should eliminate? Q1 dash தான் eliminate பண்ணணும். So R2 will come here. So it will become R2 by R1 into Q1 dash plus, oh actually I am eliminating Q2 dash. Eliminate பண்ணணும். Q2 dash. Yeah, Q1 dash should be replaced with, so Q1 dash can be replaced with R1 by R2 into Q2 dash. அவ்வளோதான். Q2 dash. Simplify this, we'll get the answer. R1, R2, 1 centimeter, 3 centimeter. So 1 by 3. Sir, meter convert பண்ணா multiply by 10 power minus 2, multiply by 10 power minus 2, ரெண்டும் cancel ஆயிடும். So you don't have to waste your time. Okay, so சில இடத்துல இந்த மாதிரி cancel ஆயிடும், அங்கெல்லாம் மீட்டர் கன்வெர்ட் பண்ணிட்டு இருக்க வேண்டாம். So don't do your, waste your time. Plus இங்க 1 போட்டுட்டு you can take the Q2 dash commonly out. So this will become 4 into 10 power minus 2. This is 3 plus 1, 4 by 3. So 4 cancel ஆயிடும். So 4 cancels, so I will be getting 3 into 10 power minus 2 is equal to Q2 dash. So that's my answer. So 3 into 10 power minus 2 is my answer.
ஸோ த ஐடியா இஸ் உங்களுக்கு இந்த ஹேண்ட்புக்கை எடுத்து இந்த பேஜ் படித்து பார்த்துருந்தா தான் இந்த ப்ராப்ளம் பண்ண முடியும், இல்லாட்டி பண்ண முடியாது. ஓகேவா? அண்ட் இந்த வாட்டர் அனாலஜி புரிஞ்சால் தான் பண்ண முடியும். வாட்டரில் அமௌண்ட் ஆஃப் வாட்டர் இஸ் ஈக்குவல் பிஃபோர் அண்ட் ஆஃப்டர். ஓல்ட் லெவல் வந்து அன்டில் தே பிகம் ஈக்குவல் த வாட்டர் வில் ஃப்ளோ. அதே மாதிரி இங்கே சார்ஜஸ் பிஃபோர் இஸ் ஈக்குவல் டு சார்ஜ், டோட்டல் சார்ஜ் ஆஃப்டர். And voltage will be equalized until both the voltage are equal. அந்த கான்செப்ட்ஸ் தெரிஞ்சாதான் எங்களுக்கு இது பண்ண முடியும். KQ1 dash by R1, KQ2 dash by R2. ஸோ இது ஒரு ஈக்குவேஷன், இது ஒரு ஈக்குவேஷன். ஸோ you are substituting for Q1 dash over here to find the Q2 dash. That's all. Any doubts? No, sir. I'm going very slowly so that you folks are comfortable. Okay. At least your initial 10 to 20 problems நான் ஸ்லோவாக பண்ணால் தான் உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் புரியும். எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக்ஸ் கொஞ்சம் டஃப் தான், இனிஷியல் கொஞ்சம் டஃப்பாக தான் ஃபீல் பண்ணுவீங்க. ஸோ டோன்ட் வரி அபவுட் இட். ஏதாவது தெரியலன்னா கேட்டால் தான் எனக்கு தெரியும். ஓகேவா? Charge Q is placed at the center of the line joining two equal charges Q. So two equal charges Q. Charge Q is placed at the center of the line joining. So that means we are keeping the Q here. The system of the three charges will be in equilibrium if Q is equal to. So three charges will be in equilibrium. So எப்போ ஈக்குலிபிரியமாக இருக்கும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஸோ தட் மீன்ஸ் ஃபஸ்ட்டு திங் இது வந்து பாசிட்டிவாக இருக்கும்னு வச்சுக்கோங்க. ப்ளஸ் அண்ட் ப்ளஸ் வில் ரிப்பல், ப்ளஸ் அண்ட் ப்ளஸ் வில் ரிப்பல். So that means there is a possibility that this can be positive. But இங்கே யோசிச்சு பாருங்க, இப்போ ப்ளஸ் இந்த ப்ளஸ்ஸும் இந்த ப்ளஸ்ஸும் இட் வில் ரிப்பல், இந்த ப்ளஸ்ஸும் இந்த ப்ளஸ்ஸும் ரிப்பல், விச் மீன்ஸ் இட் வில் நாட் பி இன் ஈக்குலிபிரியம். இது வந்து புஷ் பண்ணி இந்த பக்கம் போயிடும். அப்போது கண்டிப்பாக இது வந்து இட் cannot be positive charge. It has to be negative charge. Do you agree everyone? புரியுதா நான் சொல்லுங்க? Sir, once more explain, sir. இங்கே பாசிட்டிவ் சார்ஜ் வச்சோம் அப்படின்னாக்கா இந்த ப்ளஸ் கியூவும் இந்த ப்ளஸ் கியூவும் ரிப்பல் ஆகும். கரெக்டாக? Yes, sir. இந்த ப்ளஸ் சார்ஜும் இந்த ப்ளஸ், சப்போஸ் இது ப்ளஸ் சார்ஜாக இருந்தால் இந்த ப்ளஸ் சார்ஜும் இந்த ப்ளஸ் சார்ஜும் அட்ராக்ட் ஆகுமா, ரிப்பல் ஆகும்? ரிப்பல் ஆகும். இந்த ரெண்டு ஃபோர்ஸும் வந்து இதை வந்து புஷ் பண்ணுமா இல்லை அதே இடத்துல வச்சிருக்குமா? புஷ். அப்போ இஸ் இட் இன் ஈக்குலிபிரியம் ஆர் நாட்? நோ. அப்போ இங்க பாசிட்டிவ் சார்ஜ் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா இல்லையா? வாய்ப்பு இல்லைங்க சார். அப்போ என்ன பண்ணணும்? இது ரெண்டும் எலிமினேட் பண்ணிடலாம். அப்போ நம்ம சாய்ஸ் வந்து இட்ஸ் ஒன்லி பிட்வீன் திஸ் அண்ட் திஸ். அது புரிஞ்சுதா? எஸ். இப்போ இந்த ரெண்டு ஃபோர்ஸும் எப்படி இருக்கணும்? ஆக்சுவலாக இது நகராமல் அதே இடத்துல இருக்கணும் அப்படின்னா இந்த ரெண்டு ஃபோர்ஸும் எப்படி இருக்கணும்? ஈக்குவலா? ஆப்போசிட். ஸோ இது F1 F2னாக்கா ரெண்டுமே வந்து ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட்டாக இருந்தால் தான் இது இங்கே இருக்கும். இல்லாட்டி இது வந்து வேறு எங்கேயாவது வந்து இட் வில் கெட் புஷ்ட். அப்போ இட் வில் நாட் பி இன் ஈக்குலிபிரியம். அப்போது F1 இஸ் ஈக்குவல் டு இதுவும். ஸோ அப்போ K Q ஸ்கொயர்ட் பை R ஸ்கொயர்ட், the entire distance, or D squared you can put.
F2 is equal to K between this and this attraction. Okay, this and this. Above Q into Q. But actually, since I already taken it as attraction, then I should put a minus here. Actually, yeah, you don't, you already taken the direction. Okay, Q by R square. R squared or R by 2? What should I take? R by 2 the whole square. Simplify this. So you have to equate this and this. F1 has to be equal to F2. So that means K cancels. R squared cancels. Q cancels. So I have Q here. 4 will go to the top. So 4 comes here. So it will become Q by 4. But I already told you it has to be a negative charge. So that means this is my correct answer. Yes. Okay, very often asked question. Very simple, but still, students, if you don't practice it, obviously you cannot do anything in the exam. Okay. நீங்க இங்க என்ன பண்றீங்களோ அதை மட்டும்தான் எக்ஸாம்ல போய் பண்ண முடியும். இங்க எதுவும் பண்ணல அப்படின்னா அங்கேயும் ஒன்றும் பண்ண முடியாது. ஸோ ப்ராக்டிஸ் ப்ராக்டிஸ் ப்ராக்டிஸ். Two pith balls carrying. Don't worry about these words. Okay, it just simply means that it's some charged ball. Two pith balls carrying equal charges are suspended from a common point by strings of equal length. Equilibrium separation between them is R. Okay. Now the strings are rigidly clamped at half the height. So instead of putting it over here, they are putting it in y by 2 height level. Equilibrium separation between the balls now become, so that means they are asking you to find the distance d. Actually it's a printing error, it's not. If this is R, this cannot be R, right? So it's a printing error, it's actually d here. So they are supposed to find the d. So here let's take this as Q. This is F repulsion. This is, there must be something called tension T here. There must be something called mg acting downwards. Okay, these are all some basic knowledge from your 11th standard. So if this is theta, so this will be, if this is theta, this is also theta. With theta naka, then this will be t cos theta. This is t sin theta. So that means this side it will become t sin theta. This is F repulsion. So F repulsion will be K Q square divided by R square. So equilibrium separation. Equilibrium separation and artham. These two forces are equal. These two forces are equal. அப்பதான் அது equilibrium இருக்கும். அப்படியே நகராம அப்படியே நின்னுட்டு இருக்கும். Stand still. So that means I can equate this and this. I can equate this and this. Okay. So very often you'll be using these concepts. So you should know this. இப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா t cos theta. So I can start with t sin theta.
So t sin theta is equal to kq squared by r squared. T cos theta is equal to mg. So suppose if I do equation 1 by equation 2, t will cancel, so I'll get tan theta. So I don't know how we can proceed after this. Maybe I have to do the same thing on this also. Okay, so for now, tan theta is equal to kq square divided by r squared mg. Mg will come over here. Tan theta can be written as இது எல்லுன்னு எடுத்துட்டோம் அப்படின்னாக்கா இது வந்து theta. So tan theta is equal to opposite by adjacent. So that means r by 2 by y. So r by 2 divided by y. So divided by y now can be written in the denominator. Okay. So in these kind of problems, you may have to stop here because after this I do not know what to do. So what I can do is I can do the same thing for the second one. I am warning you, many of the solution books வந்து இந்த diagram கொடுக்க மாட்டாங்க. So diagram கொடுக்காம உங்களுக்கு வந்து ஒண்ணுமே புரியாது. So that's why I keep on saying classes very very important. Okay, classes attend பண்ணாதான் உங்களுக்கு கொஞ்சமா புரியும். So maybe here I can call this as theta 2. Here I call it as theta. So here the angle is going to be different. So I can call this as theta 2. The length is same. Yeah. You see, read the question. They said equivalent, the equilibrium distribution. Now the strings are rigidly clamped at the half the height. So that means the length are same. Okay, so length will not be changing. Only the height is, instead of y, it is y by 2 because half the height. After that, all these things are going to be same. So you have to repeat this. So basically, they're asking to find d by what is the value for d. Let's keep it here. F is equal to kq square by r squared போடக்கூடாது, இப்போ d squared போடணும். Because for this one we call it as r, this one I am calling it as d. So you should know that you should not put r squared because our job is to find the d தான் கேட்டிருக்காங்க. After that it's the same story. So t sin theta mg will be acting downwards. T cos theta will be acting upwards. So cos theta 2 எழுத போறேன். I'm going to call it y cos theta 2 because this is theta 2 is different. This I'm going to call it as t sin theta 2. So do the same thing. So I will get, if I write the same thing, I am t sin theta 2 is equal to kq square by d square. T cos theta 2 is equal to mg. If I do equation 1 by equation 2, if you want you can write as t1, t2 and t2. So t2 will cancel, so that means sin theta by cos theta will become tan theta 2. The reason I am writing it as theta 2 is because you should understand that this theta and this theta are not same, otherwise we will make a mistake. Kq square by d squared mg. What is tan theta 2?
Again, come back to this diagram. Tan theta is opposite by adjacent. So opposite is d by 2, adjacent is y by 2. So d by 2 divided by y by 2. So y by 2 cancel, so d by y. Simplify this, we will get the answer d square mg. So somehow I have to connect this and this so that I can find d in terms of r. Okay. So how can I do that? So I have to find d in terms of r, you see. All the other things will go away. So that means, any idea what I can do? Kq squared by mg can be replaced. Of course, I can cancel the 2, d by y. So this will become d cube, y will come here. So d cube y times d square y kq square by mg. Kq squared by mg can be replaced with kq squared by mg can be replaced with r cube by 2y. So that means r cube by 2y. So y How it is cancels. replaced? So d is equal to r cube Sir, root how it divided is by replaced? 2 cube root. What did you say? I didn't hear you. Sir, how it is replaced by r cube divided by 2y? Here what do you see? Kq squared by mg. What do you see here? Kq squared by mg. If I bring the r here, what will happen? R cube by Oh, 2y. So I'm yes, just sir. simply Okay. replacing, taking this r square over here so that I can replace kq squared by mg here in terms of r. Is that okay? Yes. So y cancels. So r cube by 2. So r, if I take the cube root on both sides, dr 2 cube root. Where do you have cube root in r? Yeah, first one. Very simple problem. Okay. If you know this method, you can do it. Very often they'll ask you based on this method, they will keep on changing the question. Okay, they are definitely not going to ask the same question. But if you know how to do this t sine theta, t cos theta, all these things, they will repeat the same kind of questions. Okay, I think many students found this slightly difficult because it's not a straightforward formula substitution, right? You have to do a lot of thinking here, and then you have to do two diagrams, then you have to do two derivations, and then you have to connect this and this. Okay. So I always say, if you know the concepts, definitely you can try it well. It may look very complicated, but don't worry about it. As you keep on doing, ஒரு ரெண்டு ப்ராப்ளம் பண்ணீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் கான்ஃபிடன்ஸ் வரும். இன்னும் ஒரு 4 ப்ராப்ளம் பண்ணீங்கன்னாக்கா இது ரொம்ப சிம்பிள் தான், நம்மளே பண்ணிடலாம் அப்படின்ட்டு வரும். உங்களுக்கு வந்து will improve your confidence. Sir, last few steps மட்டும் இன்னொரு தடவை explain பண்றீங்களா? இந்த ஸ்டெப்பா Sir, last steps, sir. இந்த இதுவா The few steps. Yes, sir. மேபி எனக்கு இந்த ஸ்பேஸ் பத்தல, அதனால ஐ wrote it in this. Maybe I will see what I can do. There are some challenges in online classes. Computer screen is always limited.
என்ன பிரச்சனை இங்கே வந்து ஐ எம் டேக்கிங் திஸ் d over here, so it becomes d cube into இந்த y வந்து it is coming over here, so that means y kq squared by mg. Any doubts here? No, sir. No, sir. இது I want to replace k. இந்த ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா has only r, it doesn't have any other terms. அப்போ kq squared by mg is nothing but r, bring it on this side, so it will become r cubed by 2. Any doubt here? 2y, Mm. right? Any doubt here? சார் எனக்கு அந்த ஸ்க்ரீன்ல அந்த சைட்ல தெரியலங்க சார். சைடில் தெரியலையா? ஆமாங்க சார் கொஞ்சம். என்ன பண்ணுறது? இப்போ தெரியுதா? எஸ் சார். நான் ஓகே சார். ஃபோனில் எஸ் சார். பார்த்துட்டு இருக்கீங்களா? சார் நான் ஓகே சார். இல்லை ஃபோனில் பார்க்குறீங்களான்ற? எஸ் சார். ஃபோன். ஃபோனில் பார்த்தா எல்லாம் பிட்டு பிட்டாக தான் தெரியும். கம்ப்யூட்டர் ஸ்க்ரீனில் உட்கார வேண்டியது. கம்ப்யூட்டர் ஸ்க்ரீனில் உட்காந்து தான் ஃபுல் ஸ்க்ரீன் தெரியும். ஃபோனில் பார்த்தீங்கன்னா இது மட்டும் தெரியும், இது மட்டும் தெரியும், பார்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றும் புரியாது. ஃபிசிக்ஸு மேத்ஸ்லாம் வந்து இப்படி பிட்டு பிட்டாக பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றும் புரியாது உங்களுக்கு. ஐ வில் பி showing the pointer here, but I will be talking from here, so how will you understand it? So that means I have to replace this kq squared by mg in r cube, this thing. So that means d cube is equal to, maybe உங்களுக்கு இந்த எழுதுனது புரியலன்னு நினைக்கிறேன். So in place of kq squared by mg, I will be replacing it with r cube by 2y. So y cancels, so I will be getting d cube r cube divided by 2. நம்ம ஜென்ரலாக ஸ்கொயர் ரூட் எடுக்கிறனா ஈஸியாக எடுத்துருவோம், பட் கியூபு ஃபோர்த் ரூட்டெல்லாம் பார்த்தோம்னாக்கா கொஞ்சம் பயப்படுவோம். ஸோ ஆல் யூ ஹேவ் டு டூ இஸ் டேக் 1/3 ஆன் போத் சைட்ஸ் இந்த பவர். 1/3 எடுத்தோன்னா என்ன ஆகும்? 3 மல்டிப்ளைட் பை 1/3. எதுக்கு சார் அப்படின்னாக்கா, இங்கே ஸ்கொயர் போனோம்னாக்கா ஸ்கொயர் ரூட் எடுப்போம், கியூப் போனோம்னா கியூப் ரூட் எடுக்கணும். அவ்வளோதான். So this 3 and this 3 will cancel, so I will get d. This 3 and this 3 will cancel, I will get r. This 1/3 is for 2. This can also be written as r by cube root ன்னு இப்படி எழுதலாம். cube rootனா இங்கே வந்து வெறுமனே இந்த லைன் போட்டால் ஸ்கொயர் ரூட்டு, 3 போட்டோம்னா cube root. Okay, not okay, following, not following? Yes sir. Okay sir. Now I understand the steps. அப்படின்னா அந்த பிரச்சனை வந்து ஃபோன் தான். கம்ப்யூட்டரில் உட்காந்து பாருங்க. கம்ப்யூட்டர் இருக்கா இல்லையா வீட்டில்? Yes sir, having. Then what is the problem? சார் மைக் மட்டும் கொஞ்சம் ஒர்க் பண்ண மாட்டேங்குது சார். ஓகே, நீங்கள் தான் சரி பண்ணணும். கொஞ்சம் எஃபர்ட் எடுங்க. என்ன ஒரு 100 rupees ஆகுமா? நீங்கள் தான் எஃபர்ட் எடுக்கணும். If you want NEET, you have to do this. எனக்கு அதில் விட ஃபோனில் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கனால தான். ஃபோனில் ஃபுல் ஸ்க்ரீன் தெரியுமா உங்களுக்கு? பிட்டு பிட்டாக தானே தெரியும். இவ்வளோண்ட ஸ்க்ரீனில் எப்படி? ஐம் ஷோயிங் சச் அ பிக் ஸ்க்ரீன், ஐ டோன்ட் நோ இஃப் யூ கேன் see it. அப்படியே ஃபோனில் தெரிஞ்சாலும் சின்னதாக, ரொம்ப சின்னதாக தான் தெரியும். இதெல்லாம் நீங்கள் ஃபோனில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றும் புரியாது. Okay, I will leave it to you. Again, I am always telling you, if you are serious about your goals, you have to take some effort. ஓகேவா? ஃபோனில் பார்க்குறது I don't agree, but yeah, it's left to you. நான் ஃபோர்ஸ் பண்ண முடியாதுன்ற. நீட் வந்து அட்லீஸ்ட் ஒரு 500 மேலே எடுக்கணும். ஒரு கவர்மெண்ட் காலேஜ் போகணும் அப்படின்னாக்கா 600 மேலே எடுக்கணும். இல்லை ப்ரைவேட் காலேஜ் அப்படின்னா 500 மேலேயே எடுக்கணும். ஓகேவா? ஸோ அதுக்கு நீங்கள் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணணும், ரெகுலராக பண்ணணும். அண்ட் attending the classes regularly is very very important.
இதெல்லாம் பண்ணாதான் நீட் இது பண்ண முடியும். I think this is a very lengthy question. Maybe we can come to this later. This is a easy one. Maybe we can try problem 9 quickly. Next class, I can try this lengthy one. Suppose the charge of a proton and an electron differ slightly. One of them is minus E and the other is E plus delta E. The net of the electrostatic force and gravitational force between two hydrogen atoms placed at a distance of d much greater than atomic size. Apart is 0. And electrostatic force and gravitational force. Then delta E is of the order of so the net of electrostatic force and gravitational force between two hydrogen atoms. Hydrogen atoms அப்படின்னாக்கா then we have one hydrogen atom here and another hydrogen atom here. So I know there is a proton at the center and I know there is an electron at the same. So I will have the same thing over here. They said usually we know that it is proton and electron are having the same charge, but one of them is minus E and the other is E plus delta E. So that means now, just to confuse you, they are saying that they are not same charge. There is a slight difference in the charges. So the total charge வந்து ஜென்ரலாக நம்ம பார்த்தோம்னா இது E இது மைனஸ் ஈனாக்கா ரெண்டு கேன்சல் ஆகிடும். பட் இங்கே வந்து it is not cancelling. So that means it will be minus E plus E plus delta E. So this and this will cancel. The delta E will remain here. Same thing will be here. Okay, delta E. So they are at a distance of d. Part is 0. So what they are saying is, read the question carefully. Very difficult to follow. If the net of electrostatic force and gravitational force between two hydrogen atoms placed at a distance of d apart is 0, then the delta E is of the order of. So you can say that இது வந்து F gravity. Correct? Because F gravity is always attraction. இங்கே நமக்கு இது delta E, so same charge. Okay, it's not plus and minus. So plus and minus இருந்தால் தான் attraction ஆகும். So now you have delta E and delta E. So that means it has to be repulsion. So that means I am going to show repulsion in the red color arrow. So that means this is your F electric. This is F electric. அதான் electrostatic force and gravitational force சொல்லியிருக்காங்க. அப்போ is 0. So that means this and this are equal. அதான் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இது இவ்வளோ விஷயம் நீங்கள் வந்து இந்த பேராகிராஃபை படித்து பார்த்து யூ ஹாவ் டு அரைவ் அட் ஆல் தீஸ் திங்ஸ். இந்த பாயிண்ட் அரைவ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா தென் இட் இஸ் அ வெரி வெரி ஈஸி திங். ஓகேவா? ஸோ இந்த பாயிண்ட் அரைவ் பண்ணுறதுல தான் நிறைய பேர் மிஸ்டேக் பண்ணுவீங்க. ஏன்னா வந்து இந்த மைனஸ் இ இந்த இ கேன்சல் ஆகும். ஸோ இந்த டெல்டா இ இங்கே இருக்கும், இங்கே ஒரு டெல்டா இ இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ திஸ் இஸ் வேர் மெனி ஆஃப் யூ வில் மேக் அ மிஸ்டேக். ஆஃப்டர் தட் இட்ஸ் வெரி வெரி ஈஸி. ஸோ ஜி m1 into m2 இல்லையா? m1 into m2 divided by d square.
is equal to k q square q1 q2 by r d square. So mass of hydrogen atom is given for one atom. So G is, anybody remember the value? 6.6 into 10 power minus 11, I think. Is that right? Anybody remember? Yes, sir. -11. 6.64 or something. Okay, doesn't Six matter. seven. 67. 6 7. Okay, 10 power minus 11 correct. Mass வந்து Yes, sir. 1.67 into 10 power minus 27. ரெண்டுமே hydrogen atom தான். So that means I don't have to repeat it. I can put square. D square cancel ஆடும். Okay, because it is same. K is 9 into 10 power 9. Q is நம்ம ஜென்ரலாக என்ன பண்ணுவோம், புரோட்டானோட சார்ஜ் போடுவோம். இங்கே வந்து டெல்டா இ தான் சார்ஜ். அப்போது there is some charge here, some charge here. So that means it is delta E the whole square. So that means from this you have to find the delta E. They are asking you to find the order of magnitude. For 10 power தான் important. Okay. That doesn't mean you can ignore these numbers, but you can quickly do this and tell me what you are getting. And don't forget there is a square here. So that means you have to find the square root the other side. So 6.67 into 1.67 into 1.67 in a square divided by 9 multiplied by 10 power minus 11. இது வந்து எவ்வளோ வரும்? minus 54 வருமா? minus 54. This 9 when it comes on the other side it will become minus 9. So simplify this. 74 10 to the power. How much are you getting here? இது எவ்வளோ வருது? 10 power minus 74. 65 9 வந்து 74. Any approximate answer? What did you say? So I'm solving it. Solving it. Okay. Approximate போடுங்க, ரொம்ப accurate போடணும் அவசியம் இல்லை. So this can be taken as 9. So I think it will be 1.67 something. இது வந்து multiply பண்ணா அவ்வளோ வரும். 3 times 2 times 2 by 3 0.67. So 2.25 into 2, so 5 divided by 3. So 5 divided by 3, I think I will get somewhere around 1 point something. 1.6 பக்கத்தில் தான் வரும்னு நினைக்கிறேன். Can do some double check. So 2.06. 2.06 வருதா? 6.67 into 1.67 2.67 divided by 9. 2.06, yeah, very good. So but the thing is, இது வந்து only if it was like a bigger number like 20 30 அந்த மாதிரி வந்திருந்ததுனாக்கா இந்த 10 power affect பண்ணும். Everyone listening carefully. இது less than 9 வந்ததுனால இந்த number வந்து it's not going to affect this number. Everyone following what I'm saying? புரியுதா இல்லையா?
Yes, sir. சப்போஸ் இது 20.6ன்னு வந்திருந்தது அப்படின்னா என்ன பண்ணுவோம் நம்ம இதை வந்து you will write as 2.6 into 10 power minus 73ன்னு எழுதுவோம். பட் இங்கே ஆல்ரெடி less than 9 வந்ததுனால this number is not going to get affected. புரியுதா? இப்போ order of magnitude depends only upon this one, not this one. And don't forget there is a square here. ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ஸ்கொயரில் மிஸ் பண்ணிடக்கூடாது. So this entire thing is in square. So if you take the square root 34, 74 la paadinaka 35, 37. So do you have anything like 37 minus 37? Yeah. Yes, sir. B option. So that is my answer. Again I am telling you, in the mathematics part anybody can do it. இந்த பார்ட்டில் தான் நிறைய பேர் மிஸ்டேக் பண்ணுவீங்க. ஸோ இந்த ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் தான் நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும். Very often they will give you questions based on gravity and electric field combine பண்ணி questions கேட்பாங்க. Okay. We'll do one more problem and then we'll stop. இதுவும் கொஞ்சம் lengthy problem நினைக்கிறேன். It will take long time. Okay, maybe we'll try the 11th problem quickly and then we can wind up. 11th one is the easy one. So 2 point charges A and B having charges plus Q and minus Q respectively are placed at a certain distance apart and force acting between them is F. So that means plus Q and minus Q. So which means it has to be attraction. So force acting between them is if 25% of charge of A is transferred to B, then force between the charges becomes, so 25% of this should come over here. அப்போ என்ன ஆகும்? This will become 75% of remaining. Yeah. So that means 3/4 of Q will be here. And 1/4 of Q would have come here. And don't forget this is minus Q. Whereas this is plus. So that means you have to find out the total charge here. So this is 3/4 Q. And this is 4 comes here. So it will become minus 3/4 Q. Any doubt here? No, sir. 25% 1/4 போட்டிங்க சார். அப்போ மற்ற பர்சன்டேஜ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 55% கொடுத்துருந்தா என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்னா, தென் ஐ வில் டேக் இட் அஸ் 55% ஆஃப் Q. அப்போ இது எப்படி எழுதலாம்? 55/100 into Q. ஸோ திஸ் இஸ் ரிமூவ்டு. அப்போ என்ன பண்ணணும்? Q minus 55/100 into Q. So இதுதான் வந்து it is removed from here. அப்போ you know it should be 45%, right? So that means it will become 45% of Q will be here. In the 55% will be added over here. ஓகேவா? ஸோ உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் டஃப்பாக கொடுக்கணும் அப்படின்னாக்கா இந்த மாதிரி கொடுக்கலாம். 25%, 50%, 75% அப்படின்னா you can immediately take it as 1/4, 3/4 இந்த மாதிரி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஈஸி. So I have taken 1 minus 1/4. So that means it will become 3/4. Okay, well. Again, that is just out of practice you will get it. Okay, I am just giving you this just for your understanding. Okay, this is not required for this problem. If they want to make it difficult, then they can make it difficult like this.
That's all. Once I give you this, it's a simple problem. So f is equal to, or let's call this as f1. And now f1 வச்சுக்கூடாது. So here f would have been k q square divided by d square. Again now k 3 by 4 q into minus 1. I can ignore it because you know that it is attraction. So 3 by 4 into q divided by same distance, so d square. As I always say, kq squared by d squared becomes f. So what is left is 9 by 16. So 9 by 16 into f. So 9 by 16 into f. That's your answer. Okay. So இந்த மாதிரி தான் நிறைய questions வரும் உங்களுக்கு fraction இந்த மாதிரி வச்சு. So they will give you two cases. In the case இருந்து they will ask you to find the second case in terms of the first case. So these kind of problems are very very common. Okay, so I think my suggestion is start doing these problems. Okay, உங்களுக்கு நீங்க work out பண்ணி பார்த்தா தான் உங்களுக்கு வந்து you will know where you are. And electrostatics is slightly difficult chapter. Okay, so don't worry about it. கொஞ்சம் effort போட்டிங்கனாக்கா improve ஆகும். ஓகேவா, எஃபர்ட் போடலை அப்படின்னாக்கா ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குன்னு அப்படின்னு விட்டுட்டீங்க அப்படின்னா then you will not be able to do it. So people who are serious about their entrance exams, NEET exam படிக்கணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஒர்க் அவுட் பண்ணி தான் ஆகணும். ஓகேவா, பாஸ்ட் பேப்பர் கொஷின்ஸ் கூட ஒர்க் அவுட் பண்ண மாட்டேன் சார், ஆனால் வந்து நீட்டில் மார்க் வாங்கணும் அப்படின்னா how is that possible, right? So you have to work out all the past paper questions. Okay, any doubts before we wind up? Okay, thank you all. If you have any doubts, stay back and clarify your doubts. Otherwise, you are free to go. Okay, Thank sir. you. Thank you, sir. Thank you, sir.